අපි ගොල්ලෝ එක්කන් යනවා ඕක්ලන්ඩ් වල තියෙන කාර් ෂෝ එකක් බලන්න. මේ කාර් ෂෝ එක මං හිතන්නේ අවුරුද්දට සැරයක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ කාර් ෂෝ එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක දුර දෙන කාර් පාක් එකක් වගේ යනවා මේ වෙලාවේ ළමයි. හැබැයි මම දැක්කා එළිය නවත්තලා තියෙන පොඩි ලස්සන කාර්ස් ටික. අපි ඉස්සලා ඒ ටික බලාගෙනම අතුලට ගිහිල්ලා ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා බලමු. ඉස්සලා කාර් පාක් එකක් වගේ මම පාක් කරගෙන ගාලා ගිහිල්ලා එන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ආයේ ටික කාර්ස් ටිකක් බලලා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ටිකක් පරක් වුණා ඒකින්ද තමයි කාර් පාක් හොයාගන්න බැරුණේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ කාර් ෂෝ එකක් බලන්න යනවා නම් මතක් කරලා ටිකක් කලින් එන්න. මොකද කාර් පාක් හොයාගන්න ගියාම පොඩි ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒකින්ද මං වගේ ආයෙ නිකන් කිලෝමීටරයක් විතර එහාම වාහනේ නවත්තලා පයින් ඉන්න කැමති නම් ටික පරක් වෙලා යන්න ඕන නැත්නම් ටික කලින් යන්න. මොකද එතකොට ඕගොල්ලන්ට සමහර විට ළඟ තියෙන කාර් පාක් එකකින් පාක් කරලා ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. කරන්න දෙයක් නැහැ. යන්න ගන්න. දැන් ඉතින් ගිහලා කාර් පාක් එක.
New Zealand, little shed. These cars to be consuming at the time.